ഒമാനിലെ 3 പതിറ്റാണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ഹീസ് നോട്ട് ഓൺലി എ സർജൻ, ഹീസ് എ സ്കൾച്ചർ ഓഫ് ലൈഫ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരവിരുതുകളിലൂടെ ഒട്ടേറെ ജീവിതങ്ങൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഡോക്ടർ ചോണ തോമസ്. ഡോക്ടർ തോമസ്, ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ ടു ഹാവ് യു ഹിയർ. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, അങ്ങ് ഒരു പേര് കേട്ട പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനാണ്. താങ്കളുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയിലുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത്? എവിടെ വെച്ചാണ് ആ ഒരു താല്പര്യം എങ്ങനെ അങ്ങേ ഒമാനിൽ എത്തിച്ചു, ഈ ഒരു രാജ്യത്ത് എത്തിച്ചു? I think that is a very good question. When I was ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ about the vocation, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താകണം എന്ന് ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പിന്നെ അന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രൊഫഷനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ തന്നെ അന്നേരം ഞാൻ ഡ്രീം ചെയ്തത് ആസ് എ സർജറി റാദർ ദാൻ ഗോയിങ് ടു ദ മെഡിസിൻ. സർജറി തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി. ഈവൻ ദോ ഞാൻ അന്നത്തെ കേരളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ പറ്റി ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി മുഖാന്തരം അംഗവൈകല്യം, ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ്, ആക്സിഡൻറ്റ് പേഷ്യൻ്റ്, ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ നോർമൽസി, ബാക്ക് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോർമൽസി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. നോർമൽസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമൽസി ഇൻ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസി ഇൻ ഫങ്ഷൻ. പിന്നെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി 2 സെക്ഷനുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞതാണ്. ആദ്യം 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി അന്നേരം അപ്പോഴത്തേന് നമുക്കൊരു നിശ്ചയമായി, നമുക്ക് എന്തു വേണം, ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറാവണം, ഡോക്ടറാവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു സർജനാവുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ ആവണം. അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ആകണം എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശം, അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, ആ വേർഡ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം എ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജ്, ഫ്രം എ വേർഡ് നോൺ ആസ് പ്ലാസ്റ്റിക്കോസ്. അതിൻ്റെ മീനിങ്, ഒന്നാമത്തെ മീനിങ് ടു റീകൺസ്ട്രക്റ്റ്. നമുക്കൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ആ ഡിഫക്റ്റ് സർജിക്കൽ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് നമ്മളത് നോർമൽസിയിലാക്കുന്ന അതാണ് ആ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇറ്റ് കുഡ് ബി ജന്മനാ ഉള്ള വൈകല്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ്, ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫോമിറ്റീസ്, ഓർ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഡ്യൂ ടു ക്യാൻസർ വന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ മുറിച്ച് കളഞ്ഞു. പക്ഷെങ്കിൽ അങ്ങനെ അയാൾക്ക് ജീവിക്കാനൊക്കത്തില്ല. ഉടനെ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കം ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് നോർമൽസി. എഗെയിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി മുഖാന്തരം അത് സാധിക്കും. മൂന്നാമത് ആക്സിഡൻ്റായി സംടൈം യു മേ ലൂസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിംബ് ഓർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ഓർഗൻ. Again by operation കൊണ്ട് we can bring it to a state of normalcy. പിന്നെ നാലാമത്തെ ഒന്ന് ബേൺസ്, പൊള്ളൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അംഗവൈകല്യം സംഭവിക്കുന്നതിനെ അവരെയും നോർമൽസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിക്ക് സാധിക്കും. സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ
ആൾക്കാർ സാധാരണ ജനങ്ങളെ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ഓപ്പറേഷൻസിനെ എല്ലാം തന്നെ പറയുന്നത് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസിൻ്റെ ടു റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ആ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ്. രണ്ടാമത്തെ മീനിങ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വേർഡിൻ്റെ ടു മോൾഡ്. മോൾഡ് മീൻസ് ടു ഗിവ് എ ഷേപ്പ്. That means operations ജന്മന കാണുമ്പം അവർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ലുക്സ് ഗുഡ്. പക്ഷെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആണോ പെണ്ണോ ആയിക്കോട്ടെ അവർക്ക് അവരുടെ ബ്യൂട്ടി ഒന്നുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ nose okay, function is okay, but nose is slightly curved, and he is breathing okay, but there is a slight deformity. That can be completely improved by plastic surgery. Or the nose is not bad, but it could be improved further. They can look to the film stars, their nose. Oh, I would like to have the nose to improved appearance. Yes, it could be possible by plastic surgery. Again, by the facial wrinkles. Again, that can be, you can see, irrespective of age, caste, religion. But എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം എന്തുവാണെന്നറിയാം? ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് വെൽ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഓർ ഇൻ എ കമ്പനി, among the friends. Everybody would like to be presented good. So when you are പ്രായമാകും തോറും നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ റിങ്കിൾസ്, നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ, ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ചിലപ്പം കുറഞ്ഞെന്നായിരിക്കാം, ചിലർക്ക് കൂടിയെന്നായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബൈ ദ റിപ്പീറ്റഡ് പ്രഗ്നൻസി, ഓക്കെ, അബ്ഡമിനൽ വാൾ ലുക്സ്, അവർക്കുള്ള ആ ഭംഗി കംപ്ലീറ്റ് അത് പോയെന്നിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം സാഗിങ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. ദീസ് ഓൾ ക്യാൻ ബി കറക്റ്റഡ് ബൈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി. ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് കോസ്മെറ്റിക് ഓർ എസ്തെറ്റിക് സർജറി. സോ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ രണ്ട് മെയിൻ വിഭാഗങ്ങൾ, വൺ ഈസ് റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ്, സെക്കൻഡ് വൺ കോസ്മെറ്റിക് സർജറി ഓർ എസ്തെറ്റിക് സർജറി. In Eastern world, developing and underdeveloped countries, reconstructive operations are much more in demand. ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് ഈ ബേസിക് ആ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. സോ റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ മോർ കോമൺ ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ വേൾഡ്, especially in the developing and underdeveloped countries, whereas in the Western world, cosmetic surgery or aesthetic surgery is very much in common. But so in essence, plastic surgery is a great art. It's a great art to enable മനുഷ്യനെ ഒരു പുതിയ ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഹരോൾഡ് ഡെൽഫ് ഗില്ലീസ്, പുള്ളിയെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹീ ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി.
പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയെ പറ്റി, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി മേ നോട്ട് ബി എ ലൈഫ് സേവിങ് ഓപ്പറേഷൻ, Yeah. but it is a life giving operation. Okay? So that is the way. So these are all by reading. I was so attracted to his plastic surgery. Still, so became a passion to me. And still I am enjoying in that passion. Yeah. ഓക്സ്ഫോർഡിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി, രോഗി പരിചരണം, രോഗികളെ പരിചരിക്കണം, ഇതിലൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു സ്വാധീനമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷൻ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ അബ്രോഡ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗുഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, ബെറ്റർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ ആ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സ്വാധീനം അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു? ഓക്സ്ഫോർഡിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ട്രെയിനിങ്ങിന് ഞാൻ പോകുന്നത് വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് സംഭവിച്ച ഒന്നാണ്. ഞാൻ ഒമാനിൽ കൗള ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഓക്സ്ഫോർഡിലെ കൺസൾട്ടൻ്റായ ജോൺ ബാറ്റ്സ്റ്റോൺ, every year he used to come to Oman to do voluntary work, free medical consultation and operation. His service, he used to come every year. സോ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സർജനായിട്ട് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ, ഞാൻ MS പഠിക്കുമ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. But you did your masters in I did the masters in general surgery. General surgery. Yeah. Okay. ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരിട്ട് MS ഇൻ ജനറൽ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഒമാനിൽ വരുന്നത്. ഒമാനിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആസ് എ ജനറൽ സർജനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോൺ ബാറ്റ്സ്റ്റോൺ used to come to Oman to do voluntary service to Omani people. That attracted me so much. So after 3 years he is coming on a regular basis. പിന്നെ എൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഉത്സാഹമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡിലേക്ക് ഒരു 3 മാസത്തേക്ക് വരാൻ ക്ഷണിച്ചു. ഞാൻ ഓക്സ്ഫോർഡിലെ ചർച്ചിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഫോർ ദ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു. അത് ഓക്സ്ഫോർഡ്, ദാറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറിയുടെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നത്. ഉടനെ 3 മാസത്തെ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് മസ്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പം എന്നെ കൺസൾട്ടൻസ് വിളിച്ച് അവരുടെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സ്യൂട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ, Did you enjoy your stay here in Oxford? I said yes. And the second question they asked, you would like to become a plastic surgeon? My answer is about, if there is an opportunity, it is. I would like to become a plastic surgeon. By hearing, they offered a training job for me in Oxford. It's a 3 years accredited training with the salary and only one condition, if I am coming there, I should give 1 year advance information to them. So this happened in 1975. So I came back to Muscat, Oman. I continued to my work in Kaula Hospital. And during that time, in 1977, my second boy was born. So I became the father of 2 boys. And then I told my wife, Shanda, I am going to Oxford next year because I need to fulfill my desire to become a plastic surgeon.
So I sent a letter to the Oxford Health Authority. I am coming back to do the training in plastic surgery. So in 1978, I resigned from the Ministry of Health and I went to Oxford for my plastic surgery training. And during my training, I finished my accredited training, and along with I got the FRCS from the Royal College of Surgeons of Edinburgh. So during that time after finishing, then I received an invitation from the Health Minister of Oman to inviting me to come and start plastic surgery here in Oman. That was great because I like and I love Oman. So I came back to Oman in 1981 and start the plastic surgery service at Kaula Hospital with a humble beginning, with the 10 beds and with the assistant doctor. But it's a great pleasure to tell you that small humble beginning became the largest plastic surgery center at Kaula Hospital in the whole of the Middle East countries. So when I was moving from the Ministry of Health in 2012, the Kaula Hospital was the largest plastic surgery center with 100 beds and 25 doctors only for plastic surgery. And the department was recognized as a center for the higher surgical training in plastic surgery by the Royal College of Surgeons of Edinburgh. That was a unique recognition to be a plastic surgery center because this recognition is only in Oman, among the Middle East countries, and also in the neighboring countries like India, Pakistan, Sri Lanka, nowhere else this type of a department. So it was a great pleasure to start this plastic surgery, and this became a great center, plastic surgery center, not only in Oman, but it is a recognized center in the world. And during I was the head of the plastic surgery service, I started plastic surgery service in Salalah and Sohar, Niswa and Sur to cover the entire population of Oman. So it is a great pleasure to see now the plastic surgery is well covered in the whole of Oman. Yeah. ഇതായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ചോദിക്കാനിരുന്നൊരു ചോദ്യം. 3 decades you have been in Oman. Okay. അതൊരു ചെറിയ കാലഘട്ടമല്ല. അപ്പം ഒമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനൊരു ഇവിടുത്തെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിന്റെ ഇങ്ങനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് തന്നെ അങ്ങനെയൊന്ന് പറയാം. അപ്പം ഈ ഒരു ദശകത്തിൽ അങ്ങ് നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ, അങ്ങ് നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്തിയ പാഠങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. Okay, sure. I think Oman is a great country because the reason I will tell you, I did the work, but I did the work with the encouragement of the hospital authorities, Ministry of Health, the health minister, and other VIPs of the country. So I was getting encouragement only from all the corners. And a friend of mine, he is a professor in Calicut Medical College. His name is Vinay Chandran Nair. And he visited here and he has seen the setup at Kaula Hospital. He was so impressed. And he told, because he is a very hard-working chap, and we were studying from pre-university always, from SB College, we were all in the contemporaries. And by seeing that one, he said, see Thomas, if you are in Kerala or if you are in India, I don't think that you can do what you have done here.
I said, why? You will do the same type of work even if you are in Kerala or India. I know. But your colleagues and your superiors will not allow to do what you have done here. I think this is 100% correct. I have a great team in the hospital, and I was getting encouragement from the hospital authorities, from the Ministry of Health, and including the Health Minister. So, how much I can do, that is my motto. So it went very well. And also, I will tell you, Oman, the hospitality is superb. In 1991, by considering my contribution to the Ministry of Health, and the Health Minister recommended my name to His Majesty, then I was given a Civil Service Award, Order of Oman, and also citizenship to me and my whole family members. This is a unique recognition to a person working here. Since I told you, I didn't apply for a nationality. So this is the first time the Oman government is giving a national citizenship and also the Civil Service Award to an Indian citizen. It's Indian nationality. And it's equal to Padma Shri Yeah, in that our is, country. this Order of Oman Yeah. is equal to Padma Shri in India. In India. It's a So, great thing, yeah. so it is a great country. I should say, encouraging the work Yeah, and also appreciating. appreciate. I think that is a great, Yeah. great in any country. I think, so I can say only good words about Omani people and the country of Oman. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയ അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇത്രയും നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ തന്നെ എനിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫീൽ ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു സക്സസ്ഫുൾ മാൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ബാക്ക് ബോൺ അവരുടെ ഫാമിലിയാണ്. അങ്ങയുടെ വൈഫ്, അങ്ങയുടെ മക്കള്, അവരെ കുറിച്ചും കൂടെ ഞങ്ങളോടൊന്ന് പറയുമോ? Oh, fine, thank you. And I came to Oman with my wife. Her name is Shanda, and she was a teacher. And ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് when I was, ഞാൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സെക്ഷൻ്റെ ഹെഡ് ഇൻചാർജ് ആയിരുന്നു. So she was working. Then she used to write. She is an excellent cook. And that is, I am very proud. She is a very excellent cook. And so all the parties or functions or anything, she herself will supervise everything. And sumptuous meals will be provided. And then she started writing, especially salads. So she was in the Observer newspaper, she was a columnist for a salad column and health and vitality by taking different type of vegetarian, non-vegetarian, seafood, like that salads. So it was going on for 5 years. Every week the column will be there. After 5 years' time, it compiled what her writings and published as a book. That is a 101 salads for health and vitality. That book is available in the family bookshop and the airport and everything. So that is about my wife. And I have 2 sons, Tenny and Teji. അങ്ങ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒമാനിലാണ് ജനിച്ച് വളർന്ന് MBBS MS ഒക്കെ ചെയ്തത് നാട്ടിലാണ്. അപ്പം ഒരു മലയാളി അങ്ങയോട് ഈ തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഓണത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാതെ എനിക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മ ഓണ ഓർമ്മകൾ ഒന്ന് ഞങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമോ?
ഞാൻ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് ഇൻ കൈപ്പട്ടൂർ. കൈപ്പട്ടൂർ ഈസ് എ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സൊസൈറ്റി. അവർ ഇപ്പം എൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സ്, ഹിന്ദുസ്, മുസ്ലിംസ്, ക്രിസ്ത്യൻസ്, they are all living very harmoniously without any problem. So there all the festivals used to, everybody was just celebrating. So from the childhood onwards we were also celebrating Onam. The ഓണത്തിൻ്റെ ആ കഥ അത് വെരി അപ്പീലിംഗ് ആണ്. ഡോക്ടർ, ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് ഒരു ഓണം മെസ്സേജ് ഈ തിരുവോണ ദിനത്തിൽ അങ്ങൊന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാവോ? എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെയും ഓണാഘോഷങ്ങൾ, അതിൻ്റെ മംഗളങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നേർന്നുകൊള്ളുന്നു. ഈ തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒത്തുചേർന്ന ഡോക്ടർ തോമസിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനും കൂടെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഓണം ഈ വർഷം ആശംസിക്കുന്നു. ഏവർക്കും തിരുവോണ ദിനാശംസകൾ.